তো আজকে নতুন প্রজেক্ট করব, আপনাদেরকে নতুন প্রজেক্ট দেখাবো এবং আপনাদের বোঝাবো যে কোন রক লিপসটা কোথায় কোথায় সেট করব এবং কেন সেট করব, যাতে আপনারা একটা আইডিয়া পান যে কিভাবে এডিটটা করতে হয়। এইগুলা হচ্ছে বি রোলস এবং এটা হচ্ছে ভয়েস ওভার। সো ভয়েস ওভারটা আমরা আগে দেখব, 1 মিনিটের মধ্যে আমাদের ভয়েস ওভারটা রাখতে হবে। প্রথমে আমাদের এই যে অ্যাসপেক্ট রেশিওটাকে ঠিক করতে হবে। আমরা দেখে নিব যে এটা অ্যাসপেক্ট রেশিওটা ঠিক আছে কিনা। ফ্রেম সাইজ যেহেতু এটা রিলস আকারে যাবে 1080x1920, ঠিক আছে। এবার আমরা জাস্ট এই সাইজটাকে দেখব, যে স্কেলটাকে দেখব ঠিক আছে কিনা। এবার ঠিক আছে, স্কেল টু ফ্রেম সাইজ যদি করি তাহলে এটা বেশি ছোট হয়ে যাচ্ছে, তো আমাদের এটা ম্যানুয়ালি ফিক্স করে দিব। তো এখন আমরা দেখব যে একটা স্টোরি বিল্ড করি এটা দিয়ে। I'm Rebecca. 1 মিনিটের মধ্যে। And I started this journey because I've been a type 1 diabetic since the age of 1. And that means, unfortunately, having a lot of sugar in the night and not having enough energy to then brush teeth, amongst other things such as rebelling, because diabetes is awful, and not brushing my teeth. So I'm here now to correct that. With some composite bonding. But more importantly right now is the Invisalign that I'm having done, because I needed to have them straightened so that I didn't have to have half of my teeth chopped off to then have the whitening done. এক পার্ট পেয়েছি আমরা। ফার্স্টে যে ভয়েস ওভারটা থাকবে এটা এখানে, তারপরে কিছুক্ষণ বিরোজ যাবে, তারপরে আবার ভয়েস ওভার হবে। So I found out about this practice because I saw it pop up on the high street and it looked amazing. I found out about this practice because I saw it pop up on the high street and it looked amazing. I'm used to NHS practices and they do not look like this. It is exceptional. So I saw on the front that they do composite bonding, and completed an inquiry form to ask about that. And long story short, came into the practice, fell in love with the practice and Pasha, my doctor, and that's why this whole journey began. My experience with Pasha is exceptional. He's hilarious in a good way, not in a bad way, of course. And he makes everything just feel really বিরোলস হিসেবে আরেকটু আমরা গ্যাপ রাখছি, এখানে বিরোলস ইউজ করব। He presents everything in really accessible language, so the stuff that he's doing is probably really techie. I don't understand even a quarter of it, but I understand what he's doing to my teeth regardless, what the outcome of that's going to be, what the pros and the cons are, and all of the other stuff that's really important when you're making these decisions. I'm a person that used to be terrified of going to the dentist. I hated it, I neglected my teeth, and I was really embarrassed by my teeth. And I've now got to the point where I'm genuinely excited to book an appointment here and to see I've got an appointment that day, because the service here from the receptionist through to Pasha and all the way out is just exceptional. They go above and beyond here. I cannot praise this practice enough. বিরোজটাকে আমরা অন্য একটা সিকোয়েন্সে নিয়ে যাই, ওখান থেকে আমরা জাস্ট ধরে নিয়ে আসবো। এই সিকোয়েন্সটাকে আমরা নিচে নিয়ে ডুপ্লিকেট করছি, ডুপ্লিকেটের মতোই, কিন্তু জাস্ট ডুপ্লিকেট না, এটাকে বলা হয় প্যানকেক স্টাইল টাইমলাইন। তো এই বিষয়ে আমার একটা ভিডিও দেয়া আছে যে প্যানকেক টাইমলাইন স্টাইলটা কি এবং কিভাবে ব্যবহার করবেন। ফেমাস এডিটররা এই স্টাইলটাই ব্যবহার করে তাদের এডিটিং ওয়ার্কফ্লোটা অনেক ফাস্ট হয়ে যায়, তো আপনারা চাইলে এটা ট্রাই করতে পারেন। তো এখন আমরা দেখি যে কোথায় বিরোলসটা অ্যাড করতে পারি। I'm Rebecca and I started this journey because I've been a type 1 diabetic since the age of 1, and that means, unfortunately, having a lot of sugar in the night and not having enough energy to then brush teeth, amongst other things such as rebelling, because diabetes is awful, and not energy to then brush teeth, amongst other things. I'm here now to correct that with some composite bonding, but more importantly right now is the Invisalign that I'm having done, because I needed to have them straightened so that I didn't have to have half of my teeth chopped off to then have the whitening done.
So I found out about this practice because I saw it pop up on the high street and it looked amazing. I'm used to NHS practices and they do not look like this. It is exceptional. I'm a person that used to be terrified of going to the dentist. I hated it, I neglected my teeth, and I was really embarrassed by my teeth. And I've now got to the point where I'm genuinely excited to book an appointment here and to see I've got an appointment that day, because the service here, from the receptionist through to Pasha and that day, because the service here, from the receptionist through to Pasha and all the way out, is just exceptional. They go above and beyond here. I cannot praise this practice enough. সর্বমোট হয়েছে 1 মিনিট 21 সেকেন্ড। আমাদের হতে হবে কি 1 মিনিটের নিচে। I'm Rebecca. And I started this journey because I've been a type 1 diabetic since the age of 1. And that means, unfortunately, having a lot of sugar in the night and not having enough energy to then brush teeth. I'm here now to correct that with some composite bonding, but more importantly right now is the Invisalign that I'm having done. So I found out about this practice because I saw it pop up on the high street and it looked amazing. I'm used to NHS practices and they do not look like this. It is exceptional. I'm a person that used to be terrified of going to the dentist. I hated it, I neglected my teeth, and I was really embarrassed by my teeth. And I've now got to the point where I'm genuinely excited to book an appointment here and to see I've got an appointment that day, because the service here, from the receptionist through to Pasha and all the way out, is just exceptional. They go above and beyond here. I cannot praise this practice enough. এখন আমরা বি-রোলস অ্যাড করব। এটা কিভাবে অ্যাড করব দেখছি। এখন এই ফুটেজের আমরা কোথা থেকে নিব দেখবেন যে প্রথমে কিন্তু এটার প্রথমে এই যে এখন সে হাঁটা শুরু করবে, তো এই যে এখান থেকে আমরা ভালো পার্টগুলো নিতে পারি। এডিটরের এই চয়েসটা আছে যে কোন পার্টটুকু সে দেখাবে, দর্শকদের দেখাবে এবং কোন পার্টটুকু দেখাবে না। আমাদের চেষ্টা করতে হবে সবসময় ভালো পার্টটাই বেছে নেওয়ার জন্য। যে ফুটেজের কাজ হয়ে যাবে ওই ফুটেজটা আমরা এক ধাপ উপরে নিয়ে রাখবো, এই যে এইভাবে এই উপরের সেকশনটাতে রাখবো, যাতে বুঝতে পারি যে এই ফুটেজের কাজ শেষ। ইজি প্রসেস। এইগুলোকে ডিলিট করে দিচ্ছি, দরকার নাই ওগুলার। With some composite bonding. With some composite bonding. With some composite bonding. ওকে, তো আমরা প্রোগ্রাম মনিটর থেকেও দেখতে পারি জিনিসটাকে। প্রোগ্রাম মনিটর থেকে দেখে নিয়ে আসতে পারি দ্রুত, যতটা সম্ভব দ্রুত করা যায়। So I found out about this practice because I saw it pop up on the high street and it তো এই দুটোকে আমরা উপরে তুলে দিব। সর্টিংটা এখান থেকে আমরা কেটে নিয়ে আসি চপিং করে। এখন দেখছি যে কোন অংশটুকু নেওয়া যায়, এটা আপনার কমন সেন্সের উপর নির্ভর করবে। কমন সেন্স যত ভালো, ফুটেজ সিলেকশন তত ভালো। কমন সেন্স তৈরি হয় কি থেকে?
ভালো ভালো জিনিস, ভালো ভালো কন্টেন্ট দেখার মাধ্যমে। এখন আপনি যদি বাংলা সিনেমা দেখেন ঢুসুম ঢাসুম, তাহলে কি আর এরকম কনসেপ্ট তৈরি হবে আপনার মনে? তো যেটাই কনজিউম করবেন ওই রকম কিছুই প্রডিউস হবে ইন দ্য ফিউচার। Amazing. I'm used to NHS practices and they do not look like this. It is exceptional. And it looked amazing. High Street and it looked amazing. I hated it. I neglected my teeth and I was really embarrassed. জাস্ট 5-7 মিনিট টাইম আপনি মাঝে মধ্যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিরতি দিয়ে নেবেন, তাহলে আপনার প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেড়ে যাবে। Teeth, and I've now got to the point where I'm genuinely excited to book an appointment here and to see I've got an appointment that day, because the service here from the receptionist through to Pasha and all the way out is just exceptional. Through to Pasha and all the way out is just exceptional. Look
like this. It is exceptional. ওকে, আমাদের কিন্তু 56 সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে গেছে। ঠিক আছে, জিনিসটা অনেক ভালো ডিউরেশন। তো আমাদের এখন এই বিরলসের পার্টটা লাগছে না, উপরের এই যে সিকোয়েন্সটা আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি, ক্রস করে দিচ্ছি। ট্রানজিশনটা ইউজ করতে পারি। Unfortunately, having a lot of sugar. Unfortunately, having a lot of sugar in the night. I'm Rebecca, and I started this journey because I've been a type 1 diabetic since the age of 1, and that means unfortunately having a lot of sugar in the night and not having মিউজিকটা আপাতত অফ করে রাখছি। এই মিউজিকটা এটা ব্যবহার করলাম, মিউজিকটা আমরা অন্য একটা ব্যবহার করব। enough energy to then brush teeth. I'm here now to correct that with some composite bonding. So I found out about this practice because I saw it pop up on the high street and it looked amazing. I'm used to NHS practices. এটাকে একটু আগে ব্যবহার করব, একটু আগে। So I found out about this practice because I saw it pop up on the high street and it looked amazing. I'm used to NHS practices and they do not look like this. হয়ে গেল। আশা করছি যে প্রজেক্টটা আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমি এই প্রজেক্টটাতে মূলত দেখাতে চেয়েছি যে আপনাদের যে ফুটেজটা, যে ভালো ভালো ফুটেজগুলো কীভাবে সিলেক্ট করতে হয়। ঠিক আছে, ভালো ভালো ফুটেজগুলো সিলেক্ট করার জন্য প্রথমে আপনাকে ভালো ভালো ভিডিও দেখতে হবে, এই ক্লিপগুলো দেখতে হবে। যত আপনি ভালো ক্লিপ দেখবেন তত আপনার আইডিয়া জেনারেট হবে কোন অংশটুকু ভালো এবং কোন অংশটুকু খারাপ, মানে বাজে, ক্লিপের কোন অংশটুকু বাজে, ওই যে অংশটা আপনি ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন। যখন আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে আর কি কন্টেন্ট কনজিউম করবেন তখন এই আইডিয়াটা হয়ে যাবে অলরেডি। তো আশা করছি যে এটা থেকে নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। টাটা, টেক কেয়ার, আসসালামু আলাইকুম।